Yo, welcome back to another video. Video yetu ya leo ndazungumzia jinsi gani nimetrade hii Usdcad na nikashare setup on Discord community guys. Kwenye Discord community guys, Discord community kuna member ambao wamelipia my course, Kama haufahamu course inapatikana wapi, hakikisha una click kwa link iliyopo kwenye description, inakupeleka kwenye course na course service ipo kwenye discount ambao unalipia $100 tu kupata full time mentorship. Mentorship maana utaweza kuaccess video ambazo ziko kwenye website. Of course utaweza kupata weekly and daily setups, call, stop loss, take profit and everything, na utaweza kufahamu jinsi gani na trading. Okay guys, kabla sijaongea sana, let's go to this movement. Jinsi gani tumecatch a big movement on our mentorship group. Kabla sijaelezea hii movement, naomba tukaone setup. Hii hapa setup ilitumwa ni tarehe 20, nilituma setup tarehe 20 mwezi wa 7 kilopita. Usdcad signal alert by limit valid. This setup tutaweza kuelewa jinsi gani nimeanalyze how I create this big move, ikatembea almost pips 70. Let me clear this chart ili uelewe guys. Chart ina mambo mengi sana. Let me try to clear this chart kurahisishia to understand. Edit of chart. Okay, let's go to higher time frame. As we know, soko linatembea vipi? Soko, if market is bullish, lazima itembee like this. It's uptrend, right? Na kama soko is bearish, it has to move like this. Textbook setup. Sawa? Okay, this is the uptrend, inatengeneza series high na high low, high low. Hapo tuko na high, this is high, this is low. Tuko high low, this is high, this is high low, this is high na hii high low. Okay, na market is bearish, itatengeneza low, this is high. Kwa this is lower low, this is lower high, this is lower low, this is lower high, this is lower low, itakuwa lower high. Itatengeneza series like that as we know. Okay, kama tunafahamu sote ni hivyo, simple knowledge, kama tunaelewa hivyo, simple knowledge. Tukiangalia Usdcad kwenye daily time frame, you can see on a daily time frame price imefanya nini? Break this previous high. But to break the previous high, technically, so we are in bullish trend. Kama tuko kwenye bullish trend, most likely price itakwenda kutafuta origin point of this expansion move, right? Origin point of this expansion move, manake unaweza angalia order block ambayo liko kwenye expansion move ya ile kufanya bullish up, ilisababisha continuation ya break of market structure. Kwa hiyo most likely price inakuja hapa kwenye area of demand. Okay, if market is bearish, manake most likely price ikifika hapa itakuja kwenye retracement phase, baadaye itabuy. What do you mean retracement phase? Manake wakati price inakuja kwenye retracement itakuwa inafanya like this. Hapa ionyesha willingly kama itabuy, alafu iendelee bullish trend like that. Kwa hiyo just daily tu uelewe time frame inafanya kazi. Tushaelewa kama ni daily is bullish, right? Daily is bullish, lakini ili iperform bullish lazima ije kwenye hii demand zone, area of demand zone. Sawa, kwenye daily time frame manake price ipo kwenye retracement. Kwenye inside of this retracement ukaketch a lot of pips here za kuseli na kubuy. Yeah, if you are good enough. Lakini if you are not comfortable enough, we are waiting for bearish opportunity, manake unasubiri price ifike hapa. Either you can set a sell limit, you can set a buy limit, or any method used to trade it. Or you can wait for confirmation. Some guys, they are waiting for confirmation. In my course, inafundisha usubiri confirmation. Which types of confirmation? That's another video nitaelezea. Okay, let's go to 4 hours. When you go to 4 hours, manake daily is bullish, right? 4 hours manake price ipo kwenye retracement kuja huku chini. Let me go to here. Let me start here. Let's go to playback. Four hour. What is 4 hours doing? 4 hour imefanya retracement, baadaye kanini imekuja respect this area of demand. Respect the area of demand, baadaye ikatengeneza cause.
Baada ya kutengeneza cause maana yake ni 4 hour ikaobey is a bullish, right? The cause is 4 hour is bullish, alafu nini ikafanya expansion retracement and then ikabuy tena ikafanya nini another cause continuation of bullish momentum. All right, daily is bullish lakini kwanza ipo kwenye retracement phase, and na 4 hour still bullish in replay mode too. So at this point, like I say, kama market is bullish, maana itakuwa inatembea kama hivi, like this. Because we have opportunity to catch every move kwenye hizi retracement, either kwenye any method you use, you can use order block or any trading style are you using. So kama unatumia order block, you can have two. Unaweza kuwa na order block hapa. You have this order block. Wait price ije hapa irudi. You have this order block. I'm just saying una analyze roughly. Okay, let's start jinsi gani nitaeleza jinsi how I analyze this pair. Kama imeshafanya this expansion move, our point tuangalia order block ambayo limetoka kwenye expansion move. Tutakuwa tuna hii area of demand. This is our demand. We call it demand zone. It's our demand. Baada ya kufanya expansion, baadaye ikafanya retracement, baadaye ikabuy. Baada ya kubuy ikatengeneza another cause. Kwa hiyo una point of interest ngapi? Au una demand, you have this zone of demand. Sawa, myself siwezi kuconsider hii area kama ni demand. Why? Kwa sababu kwenye hii inside of below the demand zone kuna hii relative equal low is a liquidity. Sawa, relative equal low most likely is a liquidity. Kama tuna liquidity, maana ni price ita grab hii liquidity, ndio inaweza ikafanya ni ikabuy. Grab liquidity ikabuy. Kwa hiyo order block we can consider an order block kwa sababu ina rest na liquidity. Kwa most likely price itafanya nini? Itakuwa ina drop like this. Alafu ikifika hapa inaweza ikabuy. We don't know for sure market ita react vipi kwenye hii demand zone. Sawa, market ita react vipi kwenye hii demand zone. Usiingie sokoni kufikiria kama soko litabuy. Don't overthinking. Angalia price imekupa opportunity gani. Je, hii soko linapotembea litabuy ama litasell? Don't think kama litabuy to litasell. You have to be flexible kwa kuangalia your technical analysis. Usiwe tu unawaza kama hapo is bearish is bullish. You must have a reason based on a chart price movement. Useme tu is bearish bila kuwa na reason. Kwa hiyo myself nikatumia hii order block. This is our demand zone. Kwa this nikaiconstate. At this point tuna anticipate price iko ina bearish itafanya hivi, itatengeneza series of lower low and lower high, lower low and lower high. At this point price inaweza katoa any type of confirmation. Some of them they are using BOS, break of market structure, boom, alafu na buy. Sawa, and others can use any method. Kuna Wyckoff schematic kwenye setup, mimi tumia Wyckoff schematic. So you can use also Wyckoff schematic if you want, just for study purpose, guys. Okay, at this point nikasubiri price ije kwenye demand, then play this. Yes, price may grab this liquidity. Lakini baada ya grab liquidity, let's go to 3 to lower time frame. Price imefanya nini? Once price may grab hii liquidity, tumesha confirm kama daily time frame 4 hours is bearish. Why is bearish? Because of the previously higher low was broken. Ilikuwa ni higher low, high. Higher low, high. Kwa imesha kuwa broken kwa sababu ilikuwa ina liquidity. Kwa hiyo hata kama una buy, and this point nikasa realize, okay, kama nitasubiri opportunity ya kubuy at this demand zone, nitaangalia price itabehave vipi kwenye hii zone. Let's go to this 2 hour zone. At this point the price may touch our zone. So if I'm looking bearish opportunity, naweza nikabuy mpaka hapa
kwenye hii supply zone alafu kaendelea continuation ya kusell. Why? I don't know that. I don't know. I just anticipate kwa sababu price itakaponipa. Sina confidence kama itabai mpaka huku. No. Why? Kwa sababu 4 hour is a bearish, tayari imesha break this structure. Ili price ibadilike kwa bullish kwenye 4 hour, it has to break this area of supply zone. Hii ni area of supply zone. Kwa hii area of supply. Kwa hapa 4 hours and 2 hours, 3 hours is a bearish trend, right? Is a bearish. So price is a series of lower low and higher and lower high, right? Ili price hapa kwenye hii demand zone to confirm kama is a long term bullish, price has to break this previous supply and then irudi any confirmation itakotupa hapa kwenye order block alafu kwenye movement ya kubai, right? At this point I focus, okay, let's find an opportunity if I can get a small trade kwenye hii retracement ya kubai, and not a long term. I don't know if it's a long term or short term. Long term, ili kama price ikabai mpaka huku itakuwa imeconfirm as a long term, kama is a long term bullish, kwa sababu 4 hour and 2 hours itakuwa imesha confirm kama is a bullish trend. At this time I drop to 30 minutes kuangalia confirmation ambayo itatokeza kwenye hii zone, this hour zone. Okay, before confirmation angalia expansion move iliyokuja hivi ikatengeneza this course. Sawa? Inside of this expansion tuna nini? Tuna area of what? Tuna supply. This is our supply zone. Hii ni supply. Why ina mark this area of supply? Kwa nini ina mark area supply? If and only if demand yetu itakuwa respected, itaonyesha confirmation kama ni bullish. Itaonyesha confirmation kama ni bullish. Price has to break all of these two supply. Ikisha break hii supply na hii supply, nipo naweza nka hold a long term as a bullish opportunity. If not, I'm out. Why? Because I have to set my take profit here. Why? Based on my daily target or weekly target. Kwa take profit nikase kwenye hii daily supply zone, kwa nini? Kwa sababu nataka price, once price ita break this zone, nitasema okay, most likely itaendelea ku break hii zone. I don't have to stress myself. Sita kudistress, na hata wewe kuanalyze, you don't have to stress yourself. Angalia areas of possibility ambapo price inaweza ika break au ika reverse. Usijipe jibu kwenye akili yako kufikiria hapa itabai. Lazima uangalie chart imekupa opportunity gani. Je, hii chart itabai kweli? Okay. Let me see. Itabai kwa vigezo gani? Okay. If price break this supply zone, manake most likely ita break hapa. Kama ikifail ku break previous lower high, manake ni price Usdcad itaendelea movement ya downtrend. Kwa sababu 4 hours and 4 hours, 3 hours, even smaller time frame are bearish opportunity. And the daily is bullish, lakini lazima price ipo kwenye retracement, guys. Like I said in previous analysis on Usdcad. Kwa hiyo area of focus what ni hapa. Kwa hiyo hata hapa price imeshafika kwenye demand zone. So price inaweza ikafanya accumulate ikafanya accumulation, accumulate au ikafanya BOS. After BOS baadaye ikabuy. Wakati ina buy unaangalia this area ita break. If not, most likely price itaonyesha willingly alafu itaendelea continuation ya kusell. Ikifanya continuation ya kusell at this supply zone, hapa ndio najiuliza, okay, if any confirmation happen in this supply zone, price will continue to go down. Kwa hiyo hapa kwenye demand zone itakuwa invalid. Hii itakuwa ni invalid. Why? Especially when you go to 4 hour time frame. 4 hour or 3 hours, I guess. Dona kwenye hii area of demand zone ina liquidity also. It has a relative equal low. It's also a liquidity, guys. Relative equal low. This is also a liquidity. If price tutakuwa na trading only retracement, lakini kama price itashindwa ku break this supply and this supply, most likely itaendelea kusali ku clear his liquidity and then
kuendelea continuation ya retracement mpaka kwenye daily time frame demand zone. So go to our 30-minute time frame to analyze. I don't have to talk too much today guys, ili uelewe. Kwa hapa nikaangalia any confirmation ambayo inatokea in this zone. Which confirmation? I have two types of confirmation in my course. Either is break of market structure or work of accumulation or distribution. Kama tunabai lazima niangalie work of accumulation phase itoke hapa. Itengeneze work of accumulation phase. Kwa wakati price inafanya hii movement inakuja kwenye nini? Inakuja kwenye demand zone. Price inaonyesha nini? Seller are still control of the market. Kwa hiyo bado smart money are moving price down. Hatuna hata hii major move ambayo hatuna hata movement ambayo inaonyesha za candlestick za juu ambazo zikaonyesha kama zinatoa manipulation kama now price is buying and price are selling. Kwa seller still take control of the market. Right over here. Kwa hiyo nikacha price hapa ifanye yake. I have a rule guys. I have my rule and my plan. I don't take any trade without my rule, without my confirmation. So I have a confirmation. Or price ikifika kwenye zone, I have to wait confirmation, either BOS or work of schematic. Let's play it up. Yes. Yes. Right over here. Once nilipoona price imesha break this one. What? Sorry guys. Once umeona price imesha break this supply, kwa most likely itakuja kwenye hii supply zone. Na ikibreak hii supply itakuja hii, alafu ikibreak hii manake long term is bullish. 4 hours and the other time frame ambazo zilikuwa below that. At this point you can analyze, okay, price imefanya imetengeza work of accumulation phase. What do you have in a work of accumulation phase? Kama ufahamu work of accumulation phase, kwa nimeshaelezea kwenye YouTube channel, work of accumulation and distribution, go how to analyze. Just in case you don't know work of ni kitu gani, you can go to your search engine, click work of to, itakupeleka. So guys, itakuleta kwenye work of. This is a Richard work of. Unaweza kujisomea tu work of ni kitu gani. Internet ipo slow, sorry. Okay, tutakuja baadaye, let's make up. Kwa tutakuwa tuna PS, preliminary supply, tuna selling climbers, automatic rally, ST, this is spring. This is a work of guys. Hii ni work of guys. Kwa kuna PS, preliminary supply. Not supply, it is support kwa sababu is bearish. Tuna selling climax. We have ST. And this is nikasema okay, now after ST tuna spring or UTAD. This is UTAD. Kwa most likely price itakuja hapa kwenye area of demand zone. Confirmation. Now it is a confirm. Nikasema okay, this is our area for confirmation. Now I can set a limit here, by limit here. Nika set by limit hapa, uka target and this supply zone or this supply zone. I don't focus kwenye supply zone ya huku, kwa take profit kwenye supply zone is enough. Why? Because with a lot of pips from here to here. Pips nyingi sana from here to here. Because this is our work of accumulation phase. Ikitengeneza work of accumulation phase, this is premium supply. Let's go to 90. So not bado ipo slow guys. Utaona baadaye. Hiyo preliminary support, selling climbers, ST, spring, and you don't have to claim all of these times. Za easy times zote za work of schematic. Unaweza ukaachana nayo tu price once ukiona price imeshatengeneza spring, alafu baadaye ukazilabel hizo zote. Where is our break of market structure? Tuna this is the BOS. This BOS, and also price study may break this supply zone.
tunaita macro supply zone. Kwa most likely price itakuja kwenye this point hapa, baadaye itakuja hapa, sawa, itabai. Like I say, this hii ndivyo nifanya analysis. When you go to our Discord, utaona hii setup. Let's go to my Discord and see the price. Kwa hii ni scroll, ni tarehe 20 mwezi wa 7. This is the real, sawa. Kwa ni tarehe 20 mwezi wa 7 July, like wiki iliyopita ilikuwa. Wacha nikaangalia hii price ilikuwa ni 1.228,624. Go right over here. And the stop loss was right 1.28. Tano na sita. This is our stop loss. And then this price 1.2524 and the stop loss stop loss kwa right over here below that spring. Kwa nimewapa call kama buy limit over here is valid. Buy limit is valid, most likely price itakuja ita mitigate by endelea movement here uptrend up to here, up to here. This is our point, up to here. Let's see how price react. Yes, price imetrigger, ikatrigger by limit zikawa valid. Sorry guys, right over here market imekuwa trigger. At this point kaenda kwenye smaller time frame, now I set to monitor my price. Okay, kwenye my limit entry, this is my entry, imekuwa triggered. Now here I want to see another confirmation kama price itaendelea bullish momentum. I have to see another confirmation. If price kama smart money wataendelea kubuy, I have to see another confirmation. Right over here nikaanza kumonitor my trade. That's how I trade. Kwa hiyo say there is order block right over here, BOS, sorry, this is BOS. Kwa hiyo price hata ikiseli inaweza kafika kwenye hii order block, baadaye ikafanya continuation ya kubuy. I want to price break this low, this low and this low. So this is lower high and lower high. Kwa nini? Kwa sababu hizi zote zimeshakuwa liquidity guys, all are liquidity. Kwa sababu hizo zina distribute, zinafanya distribution phase, accumulate people, waonekana nani itaseli. Hii order block is liquidity, this order block is liquidity. Sasa hapa ndio tunataka kufahamu when to use current order block, when to use a previous order block. For this I don't have to explain about that. Hizo zinapatikana kwenye our mentorship video. Inapatikana kwenye course. Kwa this point nikaanza kumonitor my price, okay? I want to see baada price ikifanya BOS kwa stroke. Confident kabisa most likely price it buy. Kwa the way price buy. Yes, right over here price ime respect this supply zone ambapo kwenye 30 minutes. That's my negative kwenye hii supply zone, open price of the supply zone. Kwa hiyo ka respect hapa TP. This hapa TP. Kwa the way price ikatembea pips ngapi? Pips 70 from our entry. 70 pips. 73 zimekuwa banked. Let me show proof of entry here.
hii hapa. Hizo setup hivi nilivyokuwa ni my monitor. Proof of entry, this is our entry. Usdcad. Sawa. Tarehe ilikuwa ni lini hapa? Kwa tarehe 21. Sawa. Price ilivyobai kwa sababu setup ilitumwa tarehe 20, tarehe 21 new session ndio price ika-react by the next day. You have to be patient guys. You have to be patient. Sio kila setup ukiweka leo ndio ita react hapo hapo. Hii ndio jinsi ambavyo nilikuwa na monitor my trading. For this is a proof of entry, Usdcad. Toa chart. Nataka nieleze scenario kwa nini unaangalia hizi order block. Kwa nini unaangalia hizi area of supply or order block? For example, let's say example here. Let's say kuna gari. This is my terrible drawing. I don't know how sijui kuchora. Don't judge my drawing, please. Let's say this is a car. Na ndio tire. Let's say wewe ni dereva unaendesha gari. Sawa? Hii ni gari inatembea this way. Inatembea. Kwa hiyo, let's example, hii gari inatoka wapi? Inatoka, let's example, inatoka Kariakoo kwa kazi wa Dar es Salaam. Inatoka Kariakoo inaelekea wapi? Inaelekea Magomeni. Kutoka Kariakoo inaelekea Magomeni. Kwa hiyo ili ifike Magomeni maana yake nini? Kokote kama Magomeni inaelekea Makumbusho. Let's say inaelekea Makumbusho. Huko ndo Makumbusho. Kwa hiyo stand, huko ndo stand yetu ya Makumbusho. Stand ya Makumbusho. Kwa gari inatoka Kariakoo ishachukua abiria haya kari Makumbusho hiyo, kwa hiyo itapita route ambayo inatakiwa ipite. Lakini ili hii gari ifike Makumbusho kuna vituo lazima ipitie. I-confirm kama hii kweli itafika Makumbusho. Kitu cha kwanza. Kama hii gari haina mafuta lazima ipite Shell. Ikishapita Shell maana yake Shell ile kuwepo fire pale. Ipite Shell kama haina mafuta, ijaze mafuta ndio ipate nguvu ya kunini ya kufika huku Makumbusho. Sawa. Ikishapita Shell au inaweza kufika pale fire ikafanya nini? Ikachukua abiria. Sawa? Ikaendelea na safari yake mpaka Makumbusho. Baadaye itapita wapi? Baadaye itapita Jangwani. Kama inapita Jangwani, kwa hiyo itapita Jangwani ili ifike wapi? Ifike kitu kinachofuata cha wapi? Magomeni wapi? Magomeni Mapipa. Sawa? Kichofuata Magomeni Mapipa. Ikitoka kituo cha Magomeni Mapipa maana yake itafuta kituo gani? Kituo kingine maana yake kinaitwa sahau sijui panaitwa pale NIDA ya zamani pale kabla hujafika kanisani. Itafuta NIDA ya zamani kabla hujafika kanisani. Kwa hiyo kitoka pale maana yake itaenda kituo gani? Kituo kingine cha sahau tuseme itapita Kinondoni. Sawa, ikipita Kinondoni itapita Moroko kule mwisho. Alafu baadaye itageuza kama haifiki Moroko. Lakini kuna nyingine zikipita Kinondoni pale kuna njia zinapinda pale. Zipite kwa Mwananyamala alafu ndo zifike hapa kwenye final destination. Final destination. You are a driver. Why inatoa hii example? Why I'm showing you this example? Don't expect the price itoke hapa kwenye final. Don't expect price itoke hapa kwenye starting point. Alafu jump all the way up. All the way up, yani iruke vituo vyote bila kuanza kituo cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano ndipo ifike pale inapotaka kufika. Kwa nini? Kama price is bullish, kama market is bullish, lazima i break smaller time frame structure zote. Sawa, alafu ndio ifike ile destination ambayo inatakiwa nini? Confirm kama is bullish. Huu mfano ni hivi. Kwa hiyo ili price continue kuwa bullish momentum, it has to break this. Kama gari manake ipite fire, manake ivunje hii fire hapa, supply hii, baadaye ivunje hii supply ya huku. Baadaye ikisha break hapa, ndipo sasa itatafuta kitu kingine huku ama huku. Sawa? Lakini kama price ikishindwa kama gari hii hapa ikishindwa kuvuka hapa fire, manake hii gari haitofika wapi? Tunasema Makumbusho. Why? Inawezekana haina mafuta.
Kwa tukizungumzia swala la mafuta, maana yake hiyo tunaita liquidity kwenye forex market. Kwa market has to move with the liquidity. It's like kama haina mafuta, maana yake iende shell ikajaze mafuta ipate liquidity ya kutosha, ndio ifanye movement ya kubai, kama hapa ilipofanya hivyo kia hii liquidity. Kwa hiyo hii ana knowledge ya liquidity kujazungumzia siku nyingine. Kwa hiyo like I say, gari ipite fire, ikishatoka fire ipite wapi? Ipite Magomeni. Kwa step by step, hiyo kituo cha kutoa maana yake ipite hapa, ipite kituo cha kwanza, ipite cha pili, ipite cha tatu, ipite cha nne, je kituo cha tano, cha sita, saba, and finally afike kituo chake wapi? Main stand ya makumbusho. Kwa hiyo don't expect the price ita jump, itafanya movement ya kubuy all the way up bila ya kufanya ya kupita hizi small time frame supply or demand. Kwa hiyo hapa, kwa ili price iwe bullish, it has to break this and this to confirm is a price is going up. So let's see how market behave. Kwa hiyo price all the way up, baadaye nini? At this point, people ambao hawaelewi hii scenario, this scenario hii supply hapa na supply, baadaye wakaeka nini? Wakasema okay, there is a demand right over here, kuna order block hapa. Kwa some people wakaeka buy limit hapa, uka anticipate price itaendelea kubuy. Don't expect price itabuy kama haija break this, kama nilipotoa huu mfano wa gari. Sawa, price i break this alafu ndio ifanye continuation ya kubuy, kama mfano nahisi umeelewa vizuri. Kwa hiyo hapa price once price iliposhindwa tu break this, kasema okay, hiyo setup most likely itaendelea nini? Itakuja huku kuchukua liquidity ambayo niliyoimaka hapa, take this liquidity. Sawa, kuchukua hiyo liquidity, baadaye nini? Baadaye ndipo inaweza ika shoot up alafu kajaendelea shoot down. Anything kama ikichukua liquidity alafu ikarudi up, it has to break this to confirm kama nini bullish. Lazima apite hichi kituo cha fire ndipo afike Magomeni. Akishafika Magomeni ndipo aje huku Kinondoni, sijui wapi, ndio afike makumbusho. Huo ni mfano tu. Kwa hiyo dila hapa, some retail trader wakathink is an order block, that's fine. Wapo sahihi kama hii ni order block kwa sababu is a bearish candlestick, imetengeneza that bullish order block. Lakini order block is against the trend, lakini hujaangalia first order block is against the trend. Kama una trade retracement, you have to understand this previous retracement inavyo behave. You must have lazima uwe na vituo vyako. Kama mimi naangalia kubuy ama kusell, okay, price ikifika hapa, okay, itakuwa confirm kama itabuy. Ikishindwa kufanya hivyo, maana yake haita confirm. Let's play tab. Let's talk too much. Kwa hiyo right over here price ikawaja kwenye supply zone, karudi shoot up. Price imechukua liquidity huku chini kwenye hapa, nakuja take liquidity, baadaye ikashoot up. I guess ilikuwa ni news ya USD Jumaa, I guess kama ilikuwa it was Friday. See, baadaye price ikaja kwenye area of supply again, ikaja kwenye hii area ya supply again. Right over here kuna rafiki yangu moja kwenye necked ICT akaniuliza, "Ikan Usdcad unaonaje?" Nikamwambia Usdcad is still bearish. Why? Kwa sababu of this reason. Nikamwambia I'm still looking bearish opportunity kwenye Usdcad. Why? Because of this reason. Imechukua liquidity, baadaye ika shoot up. Baada ya kushoot up ikaishia kwenye area of supply again. Haiku break this kama hapa. Haikuvunja tena kituo cha nini cha fire. Kama haikupita kituo cha fire, gari hiyo itafikaje kituo cha Kinondoni au cha Magomeni? Kwa it has to break here in order to ili ifike hapa. Kwa right over here nikasema price price all the way down. You see price imekuja down. Some people watasema okay, this is an order block. Na hapo sahihi, they are fine, hii ni order block. Why? Wanaweza kusema okay, ime break hii structure right over here ama hapa. Wakaset limit, wakasubiri price buy, continuation of buy. Myself, I don't have to use this
as an order block. Hii ni order block, lakini I have to wait for confirmation. Why? Kwa sababu price imeshindwa ku break the supply zone. Kama inge break the supply zone, then ingekuwa confident either kuset a limit and wait for confirmation. Kwa price hapa imeshindwa ku break the supply na ikashindwa kufika huko, kwa hiyo most likely price itakuja hapa. Itakuwa fanya nini? Hapa ifika hapa ita accumulate baadaye ita shoot down. Kwa nini? Kwa sababu kuna order za retail trader wale anticipate itaendelea kubuy without understanding this example ndio hapa ya kuelewa hizi station price ikitoka hapa itakuja hapa, ikitoka hapa itakuja hapa. Kwa price most likely itakuja all the way down mpaka huko. Kwa hii video ilikuwa only to explain hii movement jinsi gani ya nilivyobuy hii movement, lakini I have to explain also the future result of the future performance of the price. Kwa lazima nieleze ili muelewe hapa. Kwa this order block nikalitumia kama ni order block area of demand, lakini I have to wait for confirmation. Siwezi kuset limit. Kama price inge break the supply zone, ingekuwa na most likely ninge set limit and confirmation. Kwa hiyo price ipo hapa, kwa you can't replay anymore. Price ina hesitate, most likely price inaweza break this zone, au kama itaonyesha confirmation you can buy. Why? Like in short time up to here, not hapa huku. You can hold the price mpaka huku. Lazima uwe na reason why una hold the price up to here. Oh, thank you so much, thank you for your time. I hope umenielewa. Hii video utaifanyia kazi, sawa? Some guys unaweza kuwa na your own trading style, you can use your own trading style. Sawa, unaweza kutumia trading style yote ya kutrade, lakini kitu cha msingi kusisitiza, make sure you are using a proper risk management guy. Proper risk management ni kitu cha msingi sana kwenye trade forex market. If you don't have a proper risk management, haufiki popote. You won't move. Utaishia hapo tu. Kwa nini unaishia hapo? For example, I have to show you one example here. Let's say at this example, wacha naonesha huu mfano. This example. Let's say umetumia hii area of demand zone. Sawa? Area of demand zone. Or let's say ulikuwa upo sahihi hapa, umebuy ukaketch these pips zote. Ukatengeneza pips 70. And then ukasema okay, I'm going to buy here, wait for confirmation. Ukasema okay, there is a BOS right over here. BOS. Ukasema okay, at this point kama hii movement ya kwanza nimebuy ikanipa a lot of pips. Sasa hapa natafuta another order block. Nita set it by limit. Let's say this order block. I'll set it by limit ku anticipate price itabuy. Itakuja hapa alafu itashoot up. Itabuy mpaka kule juu. Na upo sahihi, you are right. You are completely right, not wrong. Kwa sababu hili ni order block. Lakini what I'm trying to say is, hata kama unaona order block, you must use a proper risk management, guys. Let's say at this point umeriski 1%. Umeriski 1%. Sawa. Lakini kwenye order block ukasema okay, this order block is confirmed, imefanya BOS. Yes, kama watu wanavyosema kwenye smaller time frame lazima ifanye BOS. Okay, ukaset limit hapa, ukariski 4%. Ukariski 4% in this order block. Maana uka increase lot size. Sawa? Uka increase lot size ukakutegemea price itaenda kwenye direction yako, utengeza big pips, kutengeza pips nyingi kwa wakati mmoja. Guess what? Price imefanya nini? Imekuramba. Imeramba stop loss yako. Na umeriski 4%. 4% of your capital ni kubwa sana. 4%. Kwa umeriski 4%. Now you are down in 4%. Instead of risk 2% or 1%, umeriski 4%. Sasa, what if ungeriski hii hapa 1% na 1%? Kama 1% ya hapa and in the end ikakupa almost 7, this is a 4%, inategemea na mtaji wako. It can be 5%.
5% au 6%, tegemea na lot size na mtaji wako uliokuwa nao. Lakini hapa you have opportunity to risk 1% again. Na ukirisk 1% again itakuwa imepungua just 1% tu hapa. Maana utakuwa una profit overall 4%. Sasa kama hapa umepata 1%, umegain 5%. Na huku sasa ukasema okay, nishaona confirmed BOS price itabuy. I have to risk 3%. Kwa hiyo 3% hapa itapungua. Kwa overall hapo utakuwa na faida imebaki 2%. Kwa 2% utatafuta another trade, utasema okay, nishapoteza brain, okay, I have to recover my profit, previous profit, okay. Utasema okay, utakutana na other setup, tuseme utasema okay, I have to risk 2% again. Bam, in the end unarudi kwenye negative side. I'm telling you, hii imeshatokea the previous, ndio maana nafahamisha na nyinyi. It will happen for you guys. Na some of you pengine inatokea kwa sababu you are not profitable because you don't manage your risk. Okay, let's say someone's okay, huyu mtu kama huyu graph lake itakuwaje? Like this. Maana yake anaweza ka win 5%. Baadaye tena ata drop up to here kwa sababu kasha lose 3%. Baadaye tena if third trade ikenda against him, bang, atarudi kwenye negative. Forever atakuwa kwenye negative. Sasa tuseme this guy ame-risk hapa 1% na hapa ame-risk 1%. Sawa? Sasa hapa mwanzo amesha gain 5%, maana yake nini? Maana yake angekuwa kwenye profit 5%. First trade maana yake alo-risk 1%, maana yake angekuwa hapa. Let's say second trade aka-risk 1%, ange-drop again. Third trade ange-risk again, ange-drop taratibu, lakini he or she bado upo kwenye profit side. Let's say trade ya 5 ikampa another 4% profit, maana yake akawa tena up. Why? Kwa sababu ame-trade with a proper risk management, yake atakuwa ni cohort yake inakuwa. Sasa once akiwa ana trade na small, maybe atakuwa kwenye consolidation break even, lakini if akiketch another trade shoot up, atakuwa kwenye profit. Huyu ndo disciplined trader. That's why unatakuwa tu risk management. Price ikifika kwenye order block, nobody knows kama ita confirmed au haito confirmed. Once ukidecide kuweka your limit, make sure your risk are justified. Just place order and anything like that. Okay, I hope tumeelewana. Thank you so much. Thank you for your time. See you next video. Na kama mgeni kwenye channel, make sure una subscribe. So una give like. Okay, let's go to our kabla sijamaliza video. Okay, work off imekubali. This one. Kwa unakuja hapa unajisomea hii work off like this. Work off like that. So let's go to our course. Ukibonyeza link ile kwenye description, ilikupeleka kwenye course. I want to talk a little bit about courses ili uelewe. One moment, please. Internet is slow. All right, this is our official website ikhanFX. Kwa hiyo when you go to our course, you can click hapa ikhanFX akuleta kwenye course hapa. Unaweza ukaklik hapa explore course, ukaklik hapa buy any place apply, now itakuleta kwenye same page ya course. Ukiklik hapa itakuleta kwenye course. Kwa hiyo let's go to our course. Ukiklik course hapa, utakuta kwenye course right over here. Bado una click hapa. Okay, course now ipo kwenye discount. Nimeamua kuweka discount ya $100 kwa hii wiki nzima, hii wiki mpaka imalize.
Kwa we have chance to purchase the course na kujiunga kwenye lifetime mentorship kwa $100 tu, that is discount. Kwa ukija hapa utajua course imecontain nini na nini. Right over here kuna discount. Mwanzo hii normal price ni $150. Now tuna discount ya $100 for 1 week. Kwa overview course about course unaweza kusoma hapa. I don't have to talk too much. Kwa curriculum hii hapa. Tuna ikhanFX, tuna model 1, tuna disclaimer, introduction to forex. Let's go together. Economic calendar, introduction to spread, order book, smart money and retail trading. Institution market structure, tuna micro and macro market structure, tuna institution market cycle. Hizi ni video guys, zote ni video. Tuna liquidity inducement theory, tuna fair value gap, tuna introduction to order block, tuna different types of order block. Hiyo ni model 1. Kwenye model 3, this is model 2, sorry. Kwenye model 3 tuna entry confirmation, kuna hizo kama tutakazoziona, kuna refined entry, kuna high probability order block, how to use work of schematic. Tuna session, tuna Asian, London and New York. Tuna kwenye final stage, model ya final stage, tuna adding to position, what happened to euro with euro USD. Tuna risk management, how to backtest using trading view and other setup. Trading plan, this is how I trade it. Psychology in forex market, advanced weekly smart money range strategies. Kwa kuna package hii imekuja juzi ya advanced weekly smart money range strategies. Kwenye case study tuna euro USD, hizi ni case study tu. Utaelewa jinsi gani nilikuwa nafanya analysis. So once you purchase the course, unaweza kuaccess hizi video. Unaweza access video if you click buy right over here. Let me click this buy. One moment please. My internet is still slow. Yes, here we go. Kwa if you are kama tayari umeshalipia course, you can sign in hapa, you use your username, your password and everything. Kama bado ndo kwanza unataka kujiunga na course, you have to click sign up. Una click sign up. When you sign up, unaweka your email address. Sawa? So you can set your username right over here. Password, una confirm your password. Baada ya kuconfirm password sasa, una place order. Baada ya place order, sawa? Ukisha place order, make sure unatuma hela hiyo $100 kupitia hii namba iliyokuwepo hapa. Jina ni Abdulshakur Haji. Rate $1 sasa na 2,300. Kama unatuma $100 kwenye hii wiki ya discount, maana yake unatuma 230,000. Ukishatuma 230,000, mimi nitakwambia naomba unipatie hiyo order number. Ukishanipatia hiyo order number, nitaweza kuaccess, utaweza kulogin, access video zote. Make sure una place order. Ukisha place order, maana yake nitaona order yako, nitakwambia unitumie order number. Lakini hela hiyo imeshafika guys. Hela hiyo imeshafika. Kwa hiyo baadaye utaweza kuaccess video and then utajiunga kwenye our Discord, private Discord community. Utaweza kupata service. Kwenye hii Discord link ile hapa ni public guys. Kama unahitaji kujiunga public Discord, unaweza click hapa itakupeleka kwenye public Discord. Like I say, hii kuna kuja kitu kinaitwa payment detail. Hii kuna kuja jina la payment, namba ya simu ya $1 as usual. I hope umenielewa guys. Thank you so much. Thank you for your time. See you on our Discord community guys.